like in a last class we checked like a single inheritance. Okay, what is mean by single inheritance? Anyone tell me please? Sir, I skipped the last class, sir. Not telugu. Single This is only last class, right? Or we discussed any other topics? last class సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ 13th రోజు చెప్పారు. అది Hello. నేను మిస్. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఆ క్లాస్ లోనే ఇంకో క్లాస్ ని కాల్ చేయడం. Oh no, exactly. సార్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇంత డెఫినేషన్ క్లాస్ చెప్తే రాసుకుంటాను. చెప్పండి చెప్పండి. ఇన్హెరిటెన్స్ డెఫినేషన్ చెప్తే మామూలుగా డెఫినేషన్ ఉంటుంది కదా, అది రాసుకుంటాను. Inheritance నేను ఇంగ్లీష్. definition అండి. ఎస్. Okay, 1 minute. Okay, inheritance means we are able to derive one. Okay, we are able to derive one class properties in another class. యు ఆర్ ఏబుల్ టు Derive వన్ క్లాస్ one class properties from another ప్రాపర్టీస్ class. ఫ్రమ్ Another class. క్లాస్. ఓకే. Yes. Okay, what is the main use? It is like a reusability. Why we need a inheritance means we require like a reusability. Why? Because we each time if we create a class, okay, we ఓకే can't సార్. create some multiplication everywhere. Okay, if we want to do some operation, then we can't use for every class. Okay, we will create one time and we will use that multiple times. ఓకే. Okay, that is the main use. Reusability is our main use. And what is the class use? Class use is like a protects the, just a second. Yeah, it protects the properties or something like a methods. Okay, you can't call methods outside the class. It will give them some security. Okay, if ఓకే. you want to call, you need to create the object. From there to you can call. ఓకే సార్. ఓకే, సో సింప్లీ మీరు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఆ క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ కానీ సమ్ కానీ వీటిని అవుట్ సైడ్ డైరెక్ట్గా కాల్ చేయలేరు. అలా కాల్ చేస్తే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. బట్ ఒక సార్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ని కాల్ చేయొచ్చు. అది ఓకే, సార్. ఇక్కడ వరకు అంటే సింపుల్ క్లాస్. ఓకే, బట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ మల్టిప్లికేషన్ అనే క్లాస్ని నేను చైల్డ్లో క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా. ఓకే, చైల్డ్లో మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్ రాయాల్సిన పని ఉండదు. డైరెక్ట్ ఇదే క్లాస్ని మనము చైల్డ్ నుంచి కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫంక్షన్ 1 రాశాను, ఫంక్షన్ 2 రాశాను. ఓకే, ఓకే. సింపుల్ అయితే ఇది నాకు ఒక ఫంక్షన్ 1 అనుకోండి, ఇది ఫంక్షన్ 2 అనుకోండి. ఓకే, ఇది నా మెయిన్ ఫైల్ అనుకుంటే, ఓకే, లేదా మెయిన్ ఫంక్షన్ అని అనుకోండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, దానికి కాల్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ రాసినట్టు కనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ సమ్ సపరేట్ మెమరీ లొకేషన్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ వి విల్ కాల్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, మనం ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తాం దానికి, బట్ లొకేషన్ ఇది ఒకటి 1 2 3 4 అనుకుంటే ఇది 4 5 6 7 అలా ఉంటుంది. అంటే సంథింగ్ లైక్ 12 to 14 డిజిట్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో ఆ మెమొరీ లొకేషన్లో ఉంటుంది. చూడడానికి మొత్తం ఒకటే ఫైల్లో ఉన్నట్టు మనకు కనిపించినప్పటికీ ఒక ఫంక్షన్ యొక్క మెమొరీ లొకేషన్ వేరు, ఇంకొక ఫంక్షన్ యొక్క మెమొరీ లొకేషన్ వేరు. అండ్ మన మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ని ఎవ్రీ టైం రాయకుండా ఒక బ్లాక్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఆ బ్లాక్కి వన్ టైం కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఆ టోటల్ లైన్స్ అన్నవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. దీంట్లో ఎన్ని లైన్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని లైన్స్ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. అంతేనా ఫంక్షన్ అంటే? సార్. ఓకే, ఫంక్షన్ అంటే అంతే కదా. సో ఇక్కడ కూడా క్లాస్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్. ఓకే, class is also one object. Okay, everything in python called object. So class is also one of the object. So ఇక్కడ మనం కొన్ని ప్రాపర్టీస్ రాసుకుంటున్నాం. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, అడిషన్, డివిజన్, సంథింగ్ లైక్ ఇలా రాసుకున్నాం. ఇంకొక దాంట్లో ఓకే, ఇంకో దాంట్లో పవర్ రాసుకున్నాను. ఓకే, ఇంకో దాంట్లో పవర్ రాసుకున్నాను.
సో ఇక్కడ ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఇది ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నా అంటే చైల్డ్ క్లాస్ అనుకుంటున్నా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లైక్ అ పేరెంట్ క్లాస్. ఇండివిజువల్గా నేను చూస్తే, ఇండివిజువల్గా నేను ఆపరేషన్ చేయాలి అనుకుంటే దీంట్లో సమ్ ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు, దీంట్లో మల్టిప్లికేషన్ నేను ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు, దీంట్లో అడిషన్ నేను ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు, నాకు అవుట్పుట్ క్లియర్గా వచ్చేస్తుంది. బట్ చైల్డ్ క్లాస్లో మళ్ళీ నేను సమ్ చేయడము, ఓకే, మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్, మళ్ళీ అడిషన్ రాయడం వల్ల ఏం యూజ్? మన కోడ్ మళ్ళీ డబుల్ అవుతుంది కదా. ఎస్ సార్. సో ఇలా కాకుండా ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా క్లాస్ ని కాల్ చేయకుండా ఇన్హెరిటెన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అనమాట. ఓకే. ఓకే, జనరల్ ఇంగ్లీష్ టర్మ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? పేరెంట్ నుంచి వచ్చేది, హెరిడిటీ అంటాం కదా. పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి వచ్చే, ఐ మీన్ ఏమంటారు, డిసీజెస్ లాంటివి కానీ, లేకపోతే ప్రాపర్టీస్ కానీ, లేకపోతే ఇంకేమైనా కావచ్చు, వాటిని హెరిడిటీ అని అంటాం. ఓకే, అలాంటి డిసీజెస్ కూడా ఉంటాయి, బట్ మనకు అనవసరం అవి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే పేరెంట్ లో కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆర్ సంథింగ్ లైక్ వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, మెథడ్స్ అనే కాదండి, వేరియబుల్ ని కూడా మనం తెచ్చుకోవచ్చు. ఈ వేరియబుల్స్ ని కూడా మనం ఇక్కడికి తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే సార్. సో అందుకోసం అని టోటల్ మనం ఇక్కడ కలిపి ప్రాపర్టీస్ అని అంటున్నాం. ఓకే, మెథడ్స్ అంటే ఓన్లీ ఇవి అవుతాయి. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇవి కావచ్చు, మెథడ్స్ కావచ్చు, ఏదైనా ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా రాసినా అవన్నిటిని మనం ఎక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు? చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి వాటిని కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో దాన్ని మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటున్నాము. అందులో స్పెషల్గా ఓకే, ఇందులో స్పెషల్గా ఓన్లీ వన్ క్లాస్ టు అదర్ క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ నాకు పేరెంట్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది, ఇది చైల్డ్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది. చైల్డ్లో పేరెంట్ని కాల్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, నేను ఎక్కడి నుంచి రిఫరెన్స్ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి పంపిస్తున్నా? వాల్యూస్ చైల్డ్ నుంచి పంపిస్తున్నా. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? పేరెంట్కి వెళ్తున్నాయి. ఓకే, వాల్యూస్ ఎక్కడికి వచ్చినాయి? నాకు పేరెంట్కి వస్తున్నాయి. బట్ మెథడ్ నేను ఎక్కడ వాడుకుంటున్నా? చైల్డ్లో వాడుకుంటున్నా. సో ఇలా వాడుకోవడాన్ని సింగిల్ క్లాస్ ఇంకొక క్లాస్లో మనం కాల్ చేస్తే దాన్ని సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఓకే, ఇలాంటివి మొత్తం 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉన్నాయి. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్, హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఒక్కొక్క దాన్ని బట్టి మనం సార్ ఇందులోకి వాడుకోవాలనుకుంటే ఎట్లా వాడాలి అంటే దాని ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవుతుంది అంతే. మీరు వాడుకోవచ్చు, బట్ అలా రాయడానికి కొంచెం సింటాక్స్ ఉంది. ఆ సింటాక్స్ వాడుకుంటే మీరు ఇందులోకి వేరే వేరేగా వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఏ క్లాస్లో ఉన్నాయి, ఏ క్లాస్లోకైనా వాడుకోవచ్చు. ఓకే సార్, ఎలా అన్నది మనం చూద్దాం. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అయితే అర్థమైంది కదా. ఒకసారి సింపుల్ కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మొన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందే. ఇది ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను నేను. ఓకే, ఈ క్లాస్ లో ఒకటి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేశాను. దిస్ ఇస్ లైక్ అ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. దీన్ని ఎందుకు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటామంటే మనం కాల్ చేసినా చేయకపోయినా, ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కాలింగ్, దెన్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, so because of that reason only we were calling like a default constructor the name. Next one more method we created, that is called multiplication. What we are doing inside this method, మనం ఇందులో ఏం చేస్తున్నాం అంటే సెల్ఫ్ ఏ ఇంటూ సెల్ఫ్ బి, అంటే ఏ ఇంటూ బి చేస్తున్నాం ఇండైరెక్ట్ గా. సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ ఇక్కడ ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే పర్టికులర్ క్లాస్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి వాడతాం. ఈ సెల్ఫ్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? పేరెంట్ ని. ఇక్కడ ఉన్న సెల్ఫ్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? చైల్డ్ ని. ఓకే, సో అలాగా ప్రతి సెల్ఫ్ అన్నది పర్టికులర్ క్లాస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. గెటింగ్ రైట్ గైస్? ఓకే, ఇందులో ఇప్పుడు నాకు ఏమున్నాయంటే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి అందులో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేశాను, 2 మెథడ్స్ క్రియేట్ చేశాను. మొత్తం చెప్పాలి అంటే 3 మెథడ్స్ ఉన్నట్టు. ఓకే, మొత్తం 3 మెథడ్స్ ఉన్నట్టు. బట్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ మనం పెద్దగా పట్టించుకోము, మెయిన్గా 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మెయిన్ మెథడ్స్ ఏంటి? 2 ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఇన్హెరిటెన్స్ చెక్ చేయాలంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము? ఒక క్లాస్. ఓకే, ఈ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ని ఇంకొక క్లాస్ లో వాడుకోవాలి. ఇది పేరెంట్ క్లాస్ అనుకుంటే చైల్డ్ లో మనం పేరెంట్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ మొత్తము చైల్డ్ లో వాడుకోగలిగితే అప్పుడు మనం దాన్ని ఏమంటాము? సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము. ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఇన్హెరిట్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్. ఓకే, ఇదేంటండి? ఇది సింటాక్స్. ఓకే, ఇలా రాయాలి. ఎందుకు రావాలి అంటే రూల్ లేదండి, దట్ ఈస్ సింటాక్స్ అంతే, అలా రాయాల్సింది. అలా రాస్తేనే మీకు ఇన్హెరిట్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్, ఇలా కాల్ చేశాక నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇందులో ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసాం డిఫరెన్స్ తెలవడం కోసం.
ఓకే, డిఫరెన్స్ తెలియడం కోసం నౌ సరే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కి కూడా ఇట్లా పేరెంట్ అని రాయాలా సార్ అవును సింటాక్స్? రాయాలి సార్, మనకు ఆప్షన్ లేదు, రాయాల్సింది. ఓకే. చూద్దాం, అది కూడా చూద్దాం. ఆల్మోస్ట్ ఇవాళ కంప్లీట్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మీరు ఎవరు కలవట్లేదు నాకు. Right. దొరికినప్పుడే మీ మన అందరినీ గట్టిగా బాగా. ఓకే, Okay. ఎనీవే చూడండి, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సింపుల్గా నేను చైల్డ్ కోసం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, చైల్డ్ కోసం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన చైల్డ్లో యాక్చువల్లీ చైల్డ్లో నాకు సబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఉంది, బట్ సమ్ క్లాస్ మల్టిప్లికేషన్ క్లాస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, పేరెంట్లో ఉన్నాయి, అవునా? సో Yes. నేను ఇన్హెరిటెన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల సమ్ క్లాస్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ ఇక్కడ వాడుకోగలుగుతున్నా చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్లో, అంటే ఇండైరెక్ట్ చైల్డ్ క్లాస్లో నేను వాడుకోగలుగుతున్నా. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, control question mark, okay, this is fine. What is visible, guys? Okay, d load d inside python folder, inside python folder students folder, student inside evening batch 3. Okay, inside evening batch there is a one more folder called classes. Okay, hit enter ls. Okay, I am having this many files. Okay, I am having this many files, but I want this single file. Okay, single inheritance, because here we are going with a single inheritance. Okay, now to run that python space single inheritance dot py. Okay, full file extension, enter. So if you observe, okay, if you observe, okay, parent class sum is what, 30. Okay, multiplication 200, subtract from which class, child class, subtract where it is, guys, just a minute, otherwise. End class. Okay, now okay, yeah, okay, otherwise. Is it visible, guys? Yes, sir. Yeah, now sum is in a parent class. Okay, multiplication is in parent class, just a minute, parent class. Now control C. Okay, now observe it now. Due to inheritance we are not creating one more definition here. Okay, we are not creating multiplication definition here, we are not creating sum definition here. Okay, we created one time, we can create n number of objects, guys. Today I created only C object, one single object, but you can create more objects and more objects. Okay, so if you go here, what we are doing, we are passing 10 and 20. Okay, 10 and 20 to here, to parent class. Okay, parent class, what we are getting, this will goes to here, this a will goes to here, and this b will goes here, and we are copying that to in self.a and self.b. Okay, self.b, and where it is coming like a here it is showing like a star. So this is for multiplication, plus for plus operator for sum or addition, whatever you want to call, you can call. Now subtract class from child.
So if you observe the statements, this is from child class, these two are from parent class. Getting right, guys? Anyone having any doubt? Yes, sir. Yeah. Yes, Now, sir. yeah. Now, like this, I am creating one more object. Okay, one more class object that is like a Robin underscore obj. You can give any name, guys, but don't give like this. But okay, no issue. And I am creating child class. Okay, child class I am calling. This time I am giving like a Robin salary. Okay, and minus his expenses. Okay, now I want a sum. Okay, I want sum. Okay, not this one. Robin underscore obj dot sum. Now observe this one, guys. Control yes, control yes. Now, okay, I got this one, right? So if you want to call, you can call any class. Only if you want, you can call some class only. If you want only multiplication, you call multiplication only. And now you can call n number of objects, I said, right? Now observe this one, guys. Okay, to differentiate this, I am writing small line. Okay, now, yeah, this is like a C object. Okay, this is like a C object. Sorry. Okay, this is like a my C object, and this is like a my Robin object. Getting right, guys? C object, Robin object. Anyone having any doubt? If this is understood, then other inheritances are very simple, guys. But you need to understand this concept. మీకు ఇక్కడ వరకు ఏం ప్రాబ్లం లేదంటే మిగతా ఇన్హెరిటెన్సెస్ అన్ని ఈజీ అని అర్థమవుతాయండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ having little doubt, please tell me so that I will discuss one more time. Otherwise, I will take one more example. సార్ సి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది కదా, అవును, సమ్ 30. అవును, సమ్ అంటే అడిషన్ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్లో అవును, 10 + 20 30. ఓకే వచ్చింది. అవును, ప్రజెంట్ క్లాస్ మల్టిప్లికేషన్ 200, అవును, 10 × 20. ఉమ్, చైల్డ్ క్లాస్ సబ్ట్రాక్ట్ -10, 20 -10 వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ అక్కడ రాబిన్ ఆబ్జెక్ట్ అది, అవును, అదే అడిషన్. అవును. మీరు ఏ ఆపరేషన్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చైల్డ్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేయడం లేదు. ఓకే, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ కాలింగ్, దట్స్ ఇట్. లైక్ దిస్ యూ కెన్ కాల్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఫంక్షన్ని మీరు ఎలాగైతే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాల్ చేస్తారో, క్లాసెస్ని కూడా మీరు అలాగే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాల్ చేయొచ్చు. దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్ రూల్స్. ఇన్నిసార్లు కాల్ చేయాలి, అన్నిసార్లు కాల్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదండి. ఓకే, గాట్ ఇట్? Okay, now we are going with the multi-level inheritance. Okay, multi-level inheritance. Just a minute, guys. Dot. Okay, now guys, you can take car engine, school, class, HR, what we call, not HR,
headmaster and parent, or parent child, teacher child, like that. Any example you can take. Okay, I am giving parent and child means you only should take a parent and child. You can take any other example. Okay, A inside B, B inside A, like that also you can write. Okay, now Sir. multi-level inheritance. Yeah, like this is my one class. Okay, this is my one class, and this is my another class. Okay, this is my another class. Now I am creating one more class. Okay, class. This time what I am writing here, I am changing the name like a father. Okay, this is like a grandfather. Okay, this is like a grandfather, this is a father. Inside a father I am inheriting. Okay, grandfather. Okay, grandfather I am inheriting. Now I am creating object, guys. A underscore obj. A underscore obj is equal to father. Okay, father I am passing like a 60 comma 40. Okay, 60 comma 40. Now A underscore obj dot sum I am taking. Okay, sum I am taking. Now here I am changing little syntax, means little statements I am changing. This is like a GF. This is not girlfriend, this is grandfather. GF. Okay, and this is like a father. Now okay, what is my file name this time? Multi-level. Okay, parent object is not defined. Where? Okay, okay, yes, Multi yes, yes. underscore level underscore inheritance dot Where? file name, sir. Okay. Now, okay, just give me 1 minute, guys. Print. You can write any like any different characters. Okay, I am writing means equal to, you can't write equals. You can also write, but don't take a equals. You can take single iphones or something other. Okay, now yeah. This is like a my grandfather class. What happening, guys? Here this is like a single class, what single inheritance, right? This is single inheritance only, right? Is it single inheritance or multi-level inheritance, guys? Okay, child. Single inheritance. Yes, that is single inheritance only. Now we are getting output very fine. Okay, we are getting correctly. Now I am creating one more this thing. Okay, Put this, multi level on. yes, exactly. Now just give me a second. Control C. Okay, now inside this. Okay, inside this what I am doing, parent, not parent, sorry, father. Okay, now here I don't want these two lines or these four lines. I will comment. Control C, Control V. Now I am creating child class. Okay, you can write grandchild also, guys. ABC also you can take. Okay, anything also fine. Now what I am doing, inside a father. Okay, inside a father class. Okay, just a second before proceeding that. Control C. I will draw
I'm good painter, Yes. First of all, this one, this is like a grandfather. Okay, this is like a father, this is like a child. Okay, what we are doing previously, we done single inheritance. Okay, single inheritance, what it will do, from grandfather classes or methods or properties. Okay, the exact word is properties, guys. The properties of grandfather we can use in a father class. Okay, here we can use a grandfather properties. Now here, okay, here child can able to use, okay, child can able to use a father classes and a grandfather, sorry, father methods and a grandfather methods. సింపుల్ అండి, సింపుల్. మనం సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాము. గ్రాండ్ ఫాదర్ బాగా రిచ్, ఓకే, కష్టపడ్డాడు, మంచిగా రిచ్ అయిండు, ఓకే, ఒక ఇల్లు కట్టించాడు, ఓకే, ఈ కన్స్ట్రక్టెడ్ వన్ హౌస్. Now father also taken inspiration from grandfather, he also constructed one house. Okay, grandchild can use this house and this house also, right? Only single grandchild, he is only single, guys. ఓకే, Yes, సరే, sir. ఇద్దరు ఉంటే ఇది వాడుకుంటా ఆయన అది వాడుకుంటే ఇవి రియల్ టైం ఇవి పని చేయవు. ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక్కొక్కటే ఉంది అనుకోండి, లైక్ ఫాదర్ ఒక్కడే, చైల్డ్ ఒక్కడే. ఓకే, సో చైల్డ్ ఫాదర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్ని వాడుకోవచ్చు అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం వాడుకోవచ్చు. అర్థమైందండి? గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిండు, అన్ని వస్తువులు తీస్తాడు, అన్ని వస్తువులు ముడతాడు, అన్ని వస్తువులతో ఆడుకుంటాడు. ఫాదర్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు, హీ కెన్ యూజ్ అండ్ ఈ హ్యావింగ్ హిజ్ ఓన్ హౌస్. ఓకే, he can also utilize his own methods. Anyway, his own methods using is not a difference, like a simple class only. But when he can use a father class and grandfather classes, that is the only called a multi-level. This is like a one level, this is a another level, guys. Getting right? Yes, sir. Now, control yes. Just a second. Control 2. Control yes. Now, okay, still I am getting same output. Why? Why, guys? Any idea? Okay. Before proceeding this, okay, before proceeding this, what I will write, I will write a small print statement everywhere. Okay, child class constructor. Okay, child class constructor, here print father class Constructor. constructor. Okay, now here after this, okay, this is like a gf class default constructor. Now from here I created the child class. Okay, I created the child class. Inside Sorry. child class I am calling father, inside father I am calling grandfather, inside grandfather I am not calling anything, guys. Okay, now observe the output. Yeah, what happened if you check? Okay, first of all, what we are doing, we are created class object of child. Okay, class object of child, that is like a object. So what it will do, it will goes to default constructor automatically. Okay, if you are calling, if you are not calling also, it will go default constructor. What it will do, first line it will enter and it will print this line. Why? Because this is like a print statement. So it is printed like a child constructor, child class constructor. After that, where it will go, it will goes to here. Okay, it will goes to here, but this is like a inheritance, right? Indirectly default constructor, where it will go, here it will go. Okay, here it Okay, will sir. go, and inside this what we wrote, we wrote one more print statement, father class constructor. Father So constructor. it is printed this one. Okay, then after what we wrote, we wrote like a grandfather default constructor. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం కాల్ చేస్తున్నాం అంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ కాల్ చేస్తున్నాము. సో జస్ట్ సెకండ్ గైస్, నౌ ఇక్కడ నుంచి ఏమైంది, గ్రాండ్ ఫాదర్ క్లాస్ కి కాల్ అవుతుంది.
గ్రాండ్ ఫాదర్ క్లాసులో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్కి. సో ఈ లైన్ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, ఈ లైన్ ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ what is our next line? Object of sum. Okay, obj sum. Sum is related to who? Sum is related to grandfather, right? ఎస్ సార్. సమ్ ఎవరిదండి? గ్రాండ్ ఫాదర్ కదా. ఇవాళ ఎవరు? sir. ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు? చైల్డ్ కదా. చైల్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మనము పేరెంట్ క్లాస్ కు మాత్రమే ఇన్హెరిట్ చేసాం. పేరెంట్ క్లాస్ కు మాత్రమే ఇన్హెరిట్ చేసాం. ఎందులో? చైల్డ్ లో. అర్థమవుతుందా అండి? బౌన్స్ అవుతుందా? కొంచెం కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? పేరెంట్ క్లాస్కి ఇక్కడ నుంచి ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంతకుముందు డ్రా చేసాం కదా, ఇదొకటి, ఇదొకటి అండ్ ఇదొకటి. ఇంతకుముందు దాంట్లో ఇవి రెండు మాత్రమే చేసాము. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే దీంతో పాటు ఇక్కడికి కాల్ చేయొచ్చు, ఇక్కడికి కాల్ చేయొచ్చు. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఇక్కడికి కాల్ చేశాను. బట్ రిఫరెన్స్ మధ్యలో ఇది ఉంది, మనకు కనిపించట్లేదు అంతే. అందుకోసమని నేను ఇవి ప్రింట్ చేశాను, మీకోసమే ఇవి ప్రింట్ చేశాను. జస్ట్ సెకండ్. ఓకే, కంట్రోల్ 7. చూడండి, ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి ఫాదర్ క్లాస్కి వెళ్ళింది, ఫాదర్ క్లాస్ నుంచి గ్రాండ్ ఫాదర్ క్లాస్కి వెళ్ళింది. బట్ ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు ఏం ప్రింట్ అయింది? డైరెక్ట్గా నాకు సమ్ ప్రింట్ అయింది. సమ్ ఎక్కడిది? గ్రాండ్ ఫాదర్. సో నాకు ఇండైరెక్ట్ ఏం జరుగుతున్నట్టు, ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకో లెవెల్కి వెళ్ళి ఆ లెవెల్లో ఉన్న మెథడ్స్ అని నేను వాడుకుంటున్నాను. అర్థమవుతుందండి? సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కాలింగ్ ని, ఐ మీన్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని మనం మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేసాము? గ్రాండ్ ఫాదర్ ది కాల్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు మనం గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేద్దాం. ఓకే, ఏ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మల్టిప్లికేషన్. ఫాదర్ దాంట్లో ప్రింట్ ఉంది కదా సార్, అవును, ఆ ప్రింట్ కమెంట్ చేస్తే డైరెక్ట్ కూడా అట్లా కూడా కాల్ అవుతుంది కదా సార్? ప్రింట్ తో సంబంధం లేదండి, మీకు ఏర్పడడానికి నేను ప్రింట్ రాశాను. అసలు అది ప్రింట్ రాయాల్సిన పని లేదు. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ లో ప్రింట్ రాశారు అంటే అది అన్నెసరిగా కాల్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో రాయొద్దు జనరల్ గా అయితే, బట్ మీకు తెలియాలి కాబట్టి రాశాను. ఎనీవే, నాట్ అన్ ఇష్యూ, రాసినంత మాత్రం ఎర్రర్ ఏం కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి? మల్టిప్లికేషన్ రాసుకున్నాం. ఓకే, మల్టిప్లికేషన్ ఎవరిది? గ్రాండ్ ఫాదర్. అంతేనండి, మల్టిప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉంది? గ్రాండ్ ఫాదర్ లో ఉంది. సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరిది? చైల్డ్ది. చైల్డ్ నుంచి మళ్ళీ గ్రాండ్ ఫాదర్ కే కాల్ చేస్తున్నా. నౌ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్ గైస్. వచ్చిందా నాకు అవుట్పుట్ మల్టిప్లికేషన్ ని? ఓకే, ఇప్పుడు ఫాదర్ క్లాసెస్ కాల్ చేద్దాం. ఐ మీన్ ఫాదర్ రిలేటెడ్ మెథడ్స్ ని మనం కాల్ చేసుకుందాం. ఫాదర్ లో ఏముంది? ఏ ఆబ్జెక్ట్? ఫాదర్ లో సబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంది. ఫాదర్ లో ఏముందండి? సబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంది. నౌ సబ్స్ట్రాక్ట్ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి పంపుతున్నాము? వాల్యూస్ చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి పంపుతున్నాం. ఓకే, అక్కడికి వెళ్ళినాయి, ఐ మీన్ గ్రాండ్ ఫాదర్ క్లాస్కి వెళ్ళినాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఫాదర్ క్లాస్ కూడా మనకు 60-40 వెళ్తాయి. ఓకే, నౌ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. అదర్వైజ్ ఐ విల్ రైట్ హియర్ స్మాల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, okay, not father, it's a father class. Okay, ఇది ఎక్కడదండి? దిస్ ఇస్ లైక్ అ ఫాదర్ క్లాస్. ఇవన్నీ గ్రాండ్ ఫాదర్ రిలేటెడ్, ఐ మీన్ ఇవి రెండు. ఇది ఫాదర్. ఇఫ్ చైల్డ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ one property, okay, one property or one method. Okay, I will write like a power. Okay, power. What is the mandatory keyword? Self. Here power, right? So print self dot a. How we will write power, guys? Double star self dot b. Okay, self dot a, self dot b. Now what I want here, from here we need to call child class. Okay, child class. After that method. Okay, what is the method? Power is the method. Okay, what I will write here I will mention a small statement.
power from child class. Okay, why power is this much zeros? 60 power 40. Okay, wait guys, wait. 6 comma 4. 36 also it is a little harder. I will write like a 3 2. Okay, 3 2. Now now observe the output guys. This is also output, but we are not able to see exact values. This much bigger value it given, so I don't know how to call this value. Because of that reason only I skipped this and I given small numbers. Okay, got it right guys? ఎస్ సార్. If సార్ any ఇప్పుడు మీరు చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్లో అవును ఇది 3 2 మార్చారు కదా, అవునండి ఇంతకుముందు 60 40 ఉండే కదా, అవును ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫాదర్ క్లాస్కి కాల్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ వేరే ప్రింట్ అవుతాయి కదా, ఇవే ప్రింట్ అవుతాయి కదా, 3 ప్లస్ 3 అవును 2. 3 2 ప్రింట్ అవుతాయి. ఇక్కడ వచ్చింది కదా ఫాదర్ క్లాస్. సారీ, ఇది ఫాదర్ క్లాస్. ఫాదర్ క్లాస్ లో సబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంది. 3 - 2 అంటే 1, కాబట్టి నాకు 1 వచ్చింది. సార్ ఇప్పుడు ఆ ఫాదర్ క్లాస్లో సబ్ట్రాక్ట్ తీసేసి గ్రాండ్ ఫాదర్ క్లాస్లో పెట్టి గ్రాండ్ ఫాదర్ క్లాస్లో ఉన్న సమ్ తీసి కింద పెట్టామంటే అట్లా కూడా వర్క్ అవుతా? ఎట్లయినా వర్కౌట్ అవుతుంది, అది మీ ఇష్టం. మీరు ఎటు నుంచి ఎటు రాసుకున్నా ఏం కాదు. మెథడ్స్ రాస్తున్నాం అంతే. ఆ మెథడ్ ఏదైనా కానివ్వండి, రేపు మ్యాక్ అడ్రస్ ఫెచ్ కానివ్వండి, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఫిల్లింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదైనా స్ట్రింగ్ ఫెచ్చింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే డీటెయిల్స్ ఫెచ్చింగ్ కానివ్వండి. ఓకే, ఏదైనా ఉండొచ్చు అక్కడ. సో అక్కడ లైక్ మెథడ్ 1, నేను మెథడ్ 1 మెథడ్ 2 అని రాయాలా? ఇంక ఈజీగా ఉంటుందండి. సరే అండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. దిస్ ఇస్ లైక్ అ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ గైస్. ఓకే, కంట్రోల్ A, కంట్రోల్ C. Now V. Okay, now this is like a my A class. Okay, this is like a my method 1, method 1, method 2. Okay, and here class B, class B, I am inheriting class A, class A. Now A, and this is like a my method 3, method 3. Next this is like a B, sorry, okay, C. C. Now any other things, any? Yeah, if we get output we will see. Now okay, so I know 6 cube value. Okay, 218. Okay, now observe the output guys. FB is not mentioned. Where is FB? FBS Name method, FB is okay, wait. method 3. Okay, no issue. That is my printing mistake. Now what is the object C? Sum. Okay, object C sum. Okay, what we done? We need to change this method 4. 4. Yes, now I don't want these all methods. I will write a underscore obj dot method 1. Okay, a underscore, wait guys, control C, control V, control V, control V, 2 3 4. Yes, now observe the output.
Is it understanding or not? Any names you can write, guys. Okay. అర్థమవుతుంది సార్. Car, motor, lorry, steering, like that. Any names you can take. Okay. ABCs, but you write like a similar names. Suppose you are working with mail related, right? Like a mail method 1, mail method 2, mail method 3. Or if you are writing methods for sending and receiving, okay, write like a mail send, mail received, mail received, mail sent, like that. Mail received status, like that you write. So that will be little easy to understand the next person. Got it? సార్ ఇప్పుడు క్లాస్ సిలో బికి ఒక్కదానికే ఇచ్చారు కదా ఇన్హెరిటెన్స్, అవునండి. మరి క్లాస్ ఏ కూడా రావాలంటే? క్లాస్ ఏ కూడా వస్తుంది కదా మనకి ఇప్పుడు. ఓకే, అది అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ అది ఏది మెథడ్ బీకి 3 ఇచ్చారు ఎక్కడదండి? ఇది. మెథడ్ 3 బి క్లాస్ లో ఉంది కదా. మెథడ్ 3ని కూడా మనం కాల్ చేస్తున్నాం కదా చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి. అర్థమైందా? ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ 1, మెథడ్ 2, మెథడ్ 3, మెథడ్ 4. ఓకే, క్లియర్ సార్. క్లియర్ కదా? ఎస్. సింపుల్ అండి. లేకపోతే నదీష్ వాళ్ళ తాతయ్య ఒక మంచి కారు కొన్నాడు, రోల్స్ రాయ్స్. సార్ అంత లేదులే సార్, అంత లేదులే సార్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో. సరే లైక్ సార్. లైక్ మీ ఫాదర్ కి డ్రైవింగ్ వచ్చు, మీకు కూడా డ్రైవింగ్ వచ్చు అనుకోండి. ఓకే, మీ ఫాదర్ ఎటన్నా వెళ్ళాలనుకున్నాడు బిజినెస్ పని మీద, సో మీ ఫాదర్ కూడా దాన్ని వాడుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగే మీకు డ్రైవింగ్ వచ్చు, మీరు ఎటన్నా అమ్మాయిని ఫ్లర్ట్ చేయడానికి తీసుకుపోవాలి. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ సేమ్ కార్, రైట్? సో here is also similar. Like you are creating one class. Okay, you are creating one class methods. Okay, that class methods you can use in another class, and one more class methods you can use in one more class. That is called a multi-level inheritance. ఓకే, ఓకే, నో ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్ కావాలండి? ఇది ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దామండి. వద్దులేండి సార్, చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ అయినా కాస్ట్లీగా ఉండనియండి. సరే. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. Okay, dot py, multiple inheritance dot py. Now control 3. Okay, this is my A class. Okay, this is my A class, this is my B class, and this is my C class. Okay, this is my C class. Now okay, B can utilize the methods of A class. Okay, C can utilize the methods of A class. He can use and he can use. So these inheritance is called as a multiple inheritance, guys. Multiple inheritance. Got it? Simple and simple. Okay, simple example చూద్దాము. Father. Okay, father అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. This is like a mother or wife, ఎలా అయినా అనుకోండి. ఓకే, ఓకే, మదర్ అనుకోండి లేకపోతే. ఓకే, ఫాదర్, మదర్, అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ చైల్డ్. ఓకే, చైల్డ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే బి క్లాస్లో, ఓకే, బి క్లాస్లో ఫాదర్, సారీ, మదర్ క్లాస్లో ఫాదర్ క్లాస్ మెథడ్స్ అన్ని వాడుకోవచ్చు. అలాగే చైల్డ్ క్లాస్లో ఫాదర్ క్లాస్ మెథడ్స్ అన్ని వాడుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరికి లింక్ లేదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఇంతకుముందు దాంట్లో దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇంటర్లింక్ ఏమి ఉండదండి. ఓకే, మదర్ క్లాస్కి చైల్డ్ క్లాస్కి ఇంటర్లింక్ ఉండదు, బట్ మదర్ క్లాస్కి ఫాదర్ క్లాస్కి చైల్డ్ క్లాస్కి ఫాదర్ క్లాస్కి లింక్ ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? యా, ఓకే. ఇలా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మనం చూద్దామండి. ఎగ్జాంపుల్ అర్థం అవుతుంది. ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ కూడా అర్థం కాలేదు అంటే అప్పుడు మనం చూద్దాం. సో but not there, so class, otherwise just a minute guys, I will copy, control C, control V. Now this is like my father class. Okay, or otherwise you can keep A class only, guys. Why to change? Okay, now this is like a A class. Here you need to write a class. Here is also you need to write A class.
Okay, that's it. Now I am creating one class. Okay, I am creating one class, that is C class. Okay, C class object. Okay, what I am creating, I am creating C class object, and I want to use method 1. Method 1 related to which class, guys? A class. Method 1 ఎక్కడదండి? A class లోది. Method 2 కూడా A class లోది. Now method 1 అయిపోయింది నాది. A underscore obj method 2. Okay, method 2. Now observe the output, guys. Okay, what is my file name? Multiple inheritance. Okay, now what I got, yeah, I got the output, right? Just a minute, guys. I will change a little syntaxes, not syntax, statements I will change. Now control S. Yeah, guys, now observe the output. Yeah, C class constructor called, and again I not changing one line or what? Yeah, just a minute. Okay, now C class constructor called and A class constructor called. This is very fine. This is like a single inheritance only. What we are doing, that is like a single inheritance only. Now if you see this one, okay, if you see this one, okay, A class multiplication, okay, and A class sum. ఇక్కడ వరకు ఏమొచ్చిందండి? ఓకే, నాకు సి క్లాస్లో ఏ క్లాస్ ఇన్హెరిట్ అయింది, బి క్లాస్లో ఏ క్లాస్ ఇన్హెరిట్ అయిందండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ లైక్ అ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్సెస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ లైక్ అ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్సెస్. నౌ yes, okay, I given wrong diagram or what? Just a minute, guys. Yeah, yeah, guys, yeah, little reverse I inform like a, anyway, not an issue. This is like a parent and mother. C will use a parent and like father and mother or AB classes methods C can use. Okay, I inform like reverse, right? But okay, no issue. Yeah. So what is the syntax, guys? This is the only syntax you need to remember. Okay, B dot underscore init self A comma B. Yeah, guys, yeah, really sorry, I informed a little wrong. Now this is like a my parent class. Okay, this is like a my mother class. Okay, like a father class, mother class. Now this is like a child class. C can use a father class methods and mother class methods in a child class. Got it right, guys? This is called a multiple inheritance. So how we will write the syntax? This is the syntax, guys. Within one class only we use two classes. Okay, not only two classes, guys, you can use more classes also you can use here. Present we are checking with the two only. So like a father class method and a mother class methods you can use in a child class. Now we will see that. Anyone having any doubt? These syntax you need to remember, guys. Sorry. You are able to see, right? C of A comma B. This is a very important syntax. Now inside C class, what I am doing,
I am calling method 1, method 2, okay, a underscore obj, method 3, a underscore obj, method 4. Okay, now observe this one, guys. Okay, we got the output, right? What is the difference between previous one and this one? Okay, if we go here, multi-level, okay, multi-level, I am creating one more object that is called what we given, yeah, b object. Okay, b obj is equal to b of 20 comma 30, 20 comma 30, b underscore obj, okay, obj is equal to, not is equal to, dot method 1, okay, b underscore obj method 2. Print calling a class b ab classes from c class. Okay, and now print calling, okay, a class from b class. Now observe the output, guys. This is like a multi-level only. Yeah, I want a little differentiating line. Yeah, guys, this is what, guys, this is like a child class calling father class and grandfather class. Okay, child class calling father class and grandfather class, and this is like a father class calling grandfather class, and he is using grandfather methods. Understanding, right, guys? కన్ఫ్యూజన్ ఉందండి? ఇది మల్టీ లెవెల్ ఉందండి ఇది ఇది మల్టీ లెవెల్ అండి, ఇది మల్టీ లెవెల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపెట్టాను. ఒక్కసారి నాకు ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ మొత్తం కంప్లీట్ డిస్ప్లే చేస్తారా? ఓకే, మల్టీ లెవెల్లో ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ అంటే ఏ అండ్ యాజ్ అ ఫాదర్ బి యాజ్ ఇంకోటి చెప్పారు కదా, సి క్లాస్ సి ఆఫ్ ఏ కమ్మ బి, అది మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్సా? అవును, అది మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇది మల్టీ ఇది లెవెల్ మల్టీ లెవెల్, ఇది అయితే మల్టీ లెవెల్, అది మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. అవును, ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పలేదు, అక్కడ నాకు గుర్తుకొచ్చింది, అందుకే బ్యాక్ వచ్చి చెప్తున్నా. అంటే ఫాదర్ కూడా గ్రాండ్ ఫాదర్ క్లాసెస్ ని వాడుకుంటాడు, అండ్ చైల్డ్ కూడా గ్రాండ్ ఫాదర్ క్లాసెస్ తో పాటు ఫాదర్ క్లాసెస్ వాడుకుంటాడు. ఓకే, ఇంతకుముందు మనం ఏం చూసామంటే చైల్డ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ క్లాసెస్ ని ఫాదర్ క్లాసెస్ ని వాడుకునేది మనం చూసాం కదా. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట, అంతే. అది అక్కడ గుర్తుకొచ్చింది, అందుకే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి చెప్తున్నా. ఫాదర్ కూడా సన్నే కదా సార్? ఏదండి? గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటే ఫాదర్ కూడా గ్రాండ్ ఫాదర్ కి సన్నే కదా, సన్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఫాదర్ది అన్నట్టు. అవును, అంతే, అదే ఎగ్జాంపుల్ అండి, మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది అయితే బ్యాక్ వచ్చి చెప్తున్నా. సో ఇక్కడ మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ కట్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, నౌ సారీ, మీకు ప్రోగ్రామ్స్ రావట్లేదా, లేకపోతే దీని ఏమంటారు, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాను ఎందుకన్నారు? యూ వాంట్ టు ట్రై? ఓకే, సార్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏం రావట్లేదు సార్, సార్ ఏం పంపలేదు. మీ క్లాస్ గురించి కనీసం ఏం లేదు, అందుకే మళ్ళీ ఈరోజు జాయిన్ అయ్యాక మాట్లాడు. ఓకే, సరే అండి, నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు గిట్లోకి అప్లోడ్ చేస్తాను, గిట్ లింక్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకే సార్, ఆయన మెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, మెయిల్కి యాక్సెస్ ఇచ్చారు. మెయిల్ అయినా యాడ్ చేస్తాను నేను. సార్ ఓకే, మెయిల్కి అట్లా పింగ్ చేస్తే మెన్షన్ చేసి ఇది క్లాస్ ఈ రోజు దాన్ని డేటెడ్ తోటి నేను పంపిస్తానండి, చెక్ చేసేసి నేను పంపిస్తాను. ఓకే సార్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మనం చూద్దాము. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే సింటాక్స్ ఇది ఒక్కటే చేంజ్ అండి, ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంతకుముందు ఒకటే క్లాస్ కాల్ చేస్తాం, ఇప్పుడు రెండు క్లాసెస్ కాల్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏ కాలింగ్ లేదు,
ఓకే, ఇక్కడ ఎటువంటి కాల్ లేదు, ఇందులో మాత్రం రెండు క్లాసెస్ని మనం వాడుకుంటున్నాం. అర్థమైందండి? ఎస్ సార్. ఓకే, నౌ కంట్రోల్ ఎస్. ఓకే, వెయిట్, నాట్ దట్ వన్. Yeah, this one. Okay, anyone having any doubt? C class able to use, okay, C class able to use AB methods, okay, AB methods similarly like a previous one, but B class can't use. Okay, B class అనేది C class ని వాడుకోలేదు, A class ని వాడుకోలేదు. అంటే ఇప్పుడు ఒక సి క్లాస్ ఒకటే ఏని బిని వాడుకోగలుగుతుంది, ఓకే, బి డయాగ్రామ్ సిని వాడుకోలేదు, బి ఏని వాడుకోలేదు, ఏ బిని వాడుకోలేదు, ఏ సిని వాడుకోలేదు, అంతేనా సార్? ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంతే అండి డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ మీకు గుర్తుకొచ్చిందంటే అయిపోతుంది. సార్ అంటే ఒక సి మాత్రమే క్లాసెస్ వాడుకోగలదు. అవునండి. ఓకే, వీళ్ళిద్దరికి లింక్ ఉండదు. సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్, నెక్స్ట్. Hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance. .py. Okay, hierarchical inheritance .py. Now just give a second, guys. Okay. Yeah, guys. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాము? సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ చూసాము. Okay, this one completed, right? Okay, next multi-level. This one completed, right? Okay, and next multiple inheritance. This one completed, right? Now this is like a hierarchical inheritance. Getting right, guys? This is called a hierarchical inheritance. So there will be like a one parent class. Okay, one parent class and like a 2 or 3 n number of child classes. So they can use mainly they can use parent class methods. Okay, parent class methods they can use. Got it, guys? ఏమైందండి, డౌట్ వచ్చిందా? ఇమేజెస్ చూడండి, మీకు ఈజీగానే అర్థమవుతాయి. ఒకవేళ అర్థం కావట్లేదు అంటే నాకు చెప్పండి. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లేదు. ఓకే, మల్టీ లెవెల్లో లేదు. ఓకే, మల్టిపుల్ కి మల్టీ హైరార్కికల్ కి తేడా ఏంటి అంటే ఇక్కడ రెండు క్లాసెస్ సపరేట్ గా ఉంటాయి, దాన్ని ఒక క్లాస్ లో వాడుకుంటాం. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక క్లాస్ మెథడ్స్ ని రెండు క్లాసెస్ లో వాడుకుంటాం. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ దిస్ వన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ చెక్ హైబ్రిడ్. ఎట్ నుంచి ఎటైనా మనం చేసేయచ్చు. ఓకే, కంట్రోల్ 7. Otherwise just give me 1 minute, guys.
Yeah, guys. Now this is like my A class, guys. Okay, this is like my A class, and this is like my B class. Okay, what I'm inheriting? I am inheriting A from here. Okay, A from here, and one more class I created, that is C. Okay, now A class properties using in a B class and a C class. అర్థమైందండి. ఇంతకుముందు నేను ఎగ్జాంపుల్ అందుకే రివర్స్ చెప్పాను అనమాట. అందుకోసం మీకోసం ఆగి మళ్ళీ ఇమేజ్ చెక్ చేశాను, ఇది చెప్పానా అది చెప్పానా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లైక్ హైరార్కికల్. అర్థమైందండి? స్టిల్ హ్యావింగ్ డౌట్? మీరు ఏం సపోర్ట్ చేయట్లేదంటే డౌట్ వచ్చిందని నాకు అర్థమవుతుంది. కొంచెం అర్థమైంది సార్, కొంచెమే అర్థమైంది సార్. ఓకే, అంటే ఎలా అంటే ఏ క్లాస్ది బి క్లాస్ది మనము సి క్లాస్లో ఏ క్లాస్ది మళ్ళీ బి క్లాస్ది కూడా వాడుకోవచ్చు అంతేనా? కాదండి, కాదు, ఇది ఇండివిజువల్. ఓకే, ఇది ఇండివిజువల్. బి క్లాస్లో ఏ క్లాస్ను మాత్రమే వాడుకోవచ్చు, సి క్లాస్లో ఏ క్లాస్ను మాత్రమే వాడుకోవచ్చు. సి క్లాస్లో బి క్లాస్ను కానీ బి క్లాస్లో సి క్లాస్ను కానీ వాడుకోలేము. సింపుల్. ఇక్కడ చూడండి, ఏదైతే ఇన్హెరిట్ అవుతుందో దాన్ని మాత్రమే మనం వాడుకోగలుగుతాం. టోటల్గా ఏ క్లాస్ ఒకటే వాడుకోవచ్చు. టోటల్ ఏ క్లాస్ ఒకటే వాడుకోవచ్చు. రాబిన్ గారు, మీకు అర్థమవుతుందా? క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వండి. మిమ్మల్ని సింపుల్గా ఈ ఒక్క ఏమంటారు ఇంత కోడ్ రాయమంటారు అంతే. అండ్ ఏదైనా ఒక 2 మెథడ్స్ రాసి వాటిని పాస్ చేయమని అడుగుతారు. ఓకేనా? Right. So I will explain this code. First of all, I will run this code. Then after I will explain this. Okay, Control S. Python hierarchical inheritance. Okay. Now this is like a default constructor. First time we called. Okay. This is like a here. Here we created. Okay. This is like a C object, guys. Okay. C object we created, that is related to C class. What we are inheriting? We are inheriting A class. Okay, this is like a B class. Okay, we are inheriting A class. Now C class able to use a function 1 and function 3. Okay, function 1 related to A class, guys. Function 3 related to C class. Now I am creating one more object, that is like a B object for B class. Okay, for B class I am creating one more object, that is a B object. From here, okay, from here we can able to call function 1. This is related to class A. Okay, and function 2 related to class B. Getting right, guys? Now if you observe the output, this is what is your output. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా అని? పేరెంట్ ఫాదర్ మదర్ అలా తీసుకోవాలి, ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ని పేరెంట్ ఫాదర్ మదర్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. కొంచెం డౌట్ ఉంది సార్ అది. ఓకే, నో ఇష్యూ. ఇంతకుముందు దాంట్లో ఏం చేసామంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్కి, ఓకే, హైరార్కికల్కి ఇన్హెరిటెన్స్కి తేడా ఏంటి అంటే, ఓకే, ఫాదర్ మదర్ ఇద్దరు ప్రాపర్టీస్ని చైల్డ్ క్లాస్ వాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫాదర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని మదర్ సపరేట్గా చైల్డ్ సపరేట్గా వాడుకుంటారు. అర్థమైందా? ఇది కూడా అర్థం కదా? ఓకే, ఐ విల్ డ్రా వెయిట్. అదర్వైజ్ ఐ విల్ షూట్ వెయిట్. ఇక్కడ చూడండి, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో పైన 2 క్లాసెస్ క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, వీటికి లింక్ లేదు. లైక్ దిస్ ఇస్ అ ఫాదర్ అనుకుంటే, దిస్ ఇస్ లైక్ అ మదర్ అనుకుంటే, చైల్డ్ దీని ప్రాపర్టీస్ రెండో వాడుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఓకే, అదే ఇప్పుడు హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో ఫాదర్ ఒకడే. ఓకే, ఫాదర్ ఒకడు. తర్వాత దిస్ ఇస్ లైక్ అ మదర్ యూజింగ్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫాదర్, and child is also using
సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫాదర్. అర్థమైందండి? సింపుల్ అండి. మీకు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాలి అంటే, రైట్, సో లైక్ వర్కింగ్ ఫాదర్, ఓకే, వర్కింగ్ మదర్ అండ్ వర్కింగ్ మదర్. సో ఫాదర్ ఏం చేశాడు, ఎర్న్ చేసి శాలరీ తీసుకొచ్చాడు, ఓకే, హీ గివెన్ పాకెట్ మనీ టు చైల్డ్, ఓకే. మదర్ కూడా వర్కింగ్ ఉమెన్ కదా, సో ఈమె కూడా ఎర్న్ చేసి తీసుకొచ్చి చైల్డ్కి ఇచ్చింది. సో చైల్డ్ కెన్ యూటిలైజ్ దట్ మనీ, ఓకే. అర్థమైందండి ఇక్కడ? సార్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఫాదర్ ఎర్నింగ్, ఓకే. ఇక్కడ ఏంటి ఓన్లీ ఫాదర్ ఎర్నింగ్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మదర్ కెన్ యూటిలైజ్ ద ఫాదర్, ఓకే, శాలరీ తీసుకొచ్చాడు, ఇంట్లో అవసరాలకి మదర్కి ఇచ్చాడు, ఫీజు కింద చైల్డ్కి ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు అర్థం కాలేదా? ఓకే అర్థమైంది. ఓకే, దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామన్నా చూడండి. ఓకే, changing the names guys, but before that control C. ఓకే, మెథడ్స్ కూడా మనం ఏం చేద్దామంటే దిస్ ఇస్ లైక్ father class, okay, father class, I am writing salary, okay, I am writing salary. Now this is like a father class, okay. Okay, no issue. Next, this is like a child class, okay. What we are inheriting, we are inheriting father, okay. Here also we are inheriting father, okay, and this is also father, okay. I don't want these all thing. Simple print, not print guys, just a second. Okay, I am creating one object, it's like a child object, okay. C underscore obj, C underscore obj is equal to child, okay, capital C. Python is case sensitive guys, you need to little careful with that. Okay, now child class I created, I am not passing anything. Why? Because in my this one, okay, in my this one I am not having any separate like a calculation thing, so I am simply writing child of parenthesis, okay. Now C underscore obj, okay, C underscore obj. Now dot here, okay, father salary, okay. What is the class guys? Salary. Now observe this one, control S. Okay, so anyway default constructor is called, so what I will write, I will write like this is a salary method, okay. This is a salary method. We created child object, okay. We are receiving father salary, okay, we are receiving father salary. Now this is like a, what I am changing, this is like a mother, okay, mother. Now I am creating one more object called m underscore obj, okay, m underscore obj is equal to mother, okay. Now I want to use father salary, okay, father salary. Now observe this one is, మీరు సగం సగం అన్నారు కదా సార్, ఇక్కడ సగం సగం రాలేదు ఏంటి సార్ అనకండి, ఓకే. దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ లైక్ a రియల్ టైం, ఓకే. శాలరీ సగం సగం కాదండి, ఇక్కడ శాలరీ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందండి ఇక్కడ వరకు? శైలజ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఉన్నాయండి, చాలా ఉన్నాయి. చాలా ఉన్నాయా?
ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ కొంచెం చెప్పండి ఒక దాంట్లో కొంచెం ప్రాక్టీస్. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో డౌట్ ఏం కాదు, అర్థమైనట్టుండి బౌన్స్ అయిపోతున్నాయి, అది ప్రాబ్లం థింగ్. ఓకే, ఏం చేద్దామంటారు మరి? ప్రాక్టీస్ చేస్తే నాకు అర్థమవుతుంది. యాక్చువల్ గా ఇంకా మొన్న క్లాస్ చెప్పారా? థర్స్డే రోజు జాయిన్ అయ్యాను, మీరు రాలేదు. ఎప్పుడు చెప్పారు క్లాస్? మధ్యలో వచ్చారా మీరు? ఫ్రైడే? లేదండి, లేదు, ఇంకా ఇవ్వాలి మళ్ళీ. ఓకే, ఇవ్వాలేనా? సార్ ఇది లాస్ట్ ఒకటి ఘోరంగా ఉంది సార్. ఏదండి? కొంచెం నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ దేని మెయిల్ చేస్తున్నారా అండి మీరు? కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది. ఇవాళ చేస్తాను. చేయండి, కొంచెం అర్థం చేసుకుంటానులే, చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది. మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం పెద్ద కష్టం కాదండి. ఓకే, రఫ్లీ మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా ప్లీజ్? సింపుల్ అండి. ఇంతకుముందు ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఒక క్లాస్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే మనం కాల్ చేసుకుని వాడుకుంటాం. ఓకే, ఇన్హెరిటెన్స్లో ఏం చేస్తున్నామంటే వేరే వేరే క్లాసెస్కు సంబంధించిన మెథడ్స్ని వాడుతున్నాం. సార్ ఫంక్షన్కు వాడినట్టు వాడొచ్చు కదా అంటే ఇక్కడ అలా క్లాసు ఒప్పుకోదన్నమాట. డైరెక్ట్ కాల్ చేయడానికి మనకు పర్మిషన్ లేదు పైథాన్లో. సో మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఫెచ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ క్లాస్ అంటే. నెక్స్ట్ ఈ క్లాస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వేరే క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మనం ఈ క్లాస్లో వాడుకోవాలి అని అంటే ఓకే, అక్కడ డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ 1 ఫంక్షన్ 2 అని రెండు రాసుకుంటే ఫంక్షన్ 2లో ఫంక్షన్ 1 అని డైరెక్ట్ కాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ డైరెక్ట్ అలా ఫంక్షన్ 2 అని రాసుకొని కాల్ చేయడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ లైన్ వాడుతున్నాము. దీన్ని ఏమంటున్నామంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటున్నాం. వాడొచ్చు కానీ ఇన్హెరిటెన్స్ చేసి వాడుకోవాలి అంతే. అర్థమైందండి? ఇంకా అర్థం కదా? సో అందులో ఇది ఇప్పుడు ఏంటి అంటే హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో ఏంటి అంటే ఒక ఫాదర్ ఉంటాడు అండ్ రెండు లైక్ సింగిల్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ని వేరే రెండు క్లాసెస్ వాడుకుంటాయి. ఒక క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ని వేరే రెండు క్లాసెస్ వాడుకుంటే దాన్ని హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటారు. సార్ అంటే ఇప్పుడు ఫాదర్ క్లాస్ని టూ అంటే మదర్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ రెండు స్ప్లిట్ చేసి వాడుకోవచ్చు, అంటే సేమ్ వాడుకోవచ్చు ఫాదర్ క్లాస్. స్ప్లిట్ ఏం చేయవండి, మొత్తం ఆబ్జెక్ట్స్ అలాగే ఉంటాయి. స్ప్లిట్ ఏం కాదు. సమ్ ఇచ్చిండంటే సగం దానికి పోతుంది, సగం దీనికి పోతుంది కాదు, సమ్ము లాగానే వస్తుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి మీకు అలా ఫాదర్ శాలరీ తీసుకొని చెప్తున్నా కానీ ఆడ శాలరీ ఏమో సగం ఇటు సగం అటు పోదు. సార్ ఓకే, లైక్ అమ్మ మంచిది, చైల్డ్ మంచోడు కాదని కాదు, చైల్డ్ మంచోడు అమ్మ మంచిది కాదని కాదు. సో ఇద్దరు సగం తీసుకుంటారని కాదండి, ఎవరైనా వాడుకుంటారు అని. సగం తీసుకుంటే ఫాదర్ రకం అవుతాడు సార్. లైక్ ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? అది కాకుండా ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇంతే అండి, సింపుల్, ఏం లేదు. ఫాదర్ని మదర్లో కాల్ చేస్తున్నాము, ఫాదర్ని చైల్డ్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం. ఇంతకుముందు అదే మల్టిపుల్లో ఏం చేస్తున్నామంటే రెండింటిని ఒకటే దగ్గర నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ ఉండదు అనమాట, ఇక్కడ ఉండదు. పేరెంట్ మదర్ క్లాస్ ఫాదర్ క్లాస్ని చైల్డ్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాము. సో మనకు అవి రెండు వచ్చేస్తున్నాయి. మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లోనేమో ఇప్పుడు ఏ బికి బి ఏకి అలాగా, సి బికి బిలో ఏకి కాల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, డాట్ పై. ఓకే, డాట్ పై. గివ్ మీ 1 minute guys. హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్కి వెళ్ళే ముందు ఈ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూడండి. లైక్ ఒక బేస్ క్లాస్ ఉంది. ఓకే, ఆ బేస్ క్లాస్ నుంచి రెండు డిరైవ్డ్ క్లాస్, మళ్ళీ రెండు డిరైవ్డ్ క్లాసెస్కి థర్డ్ వన్ వాడేసుకోవచ్చు. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇదేంటి చెప్పండి, ఇక్కడ వరకు కట్ చేస్తే మల్టిపుల్లా హైరార్కికల్? ఇది మల్టిపుల్. కరెక్ట్, చూసి చెప్పండి. హైరార్కికల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది చెప్పండి. మల్టిపుల్. అర్థమైంది కదా? ఈ రెండు ఒకటే దాంట్లో ఉంటే దాన్ని మనము హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే,
హైబ్రిడ్ అంటే అంతే కదండి మీనింగ్. రెండు Yeah. ట్రీస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని ఒక ట్రీలో వాడేసుకుంటాడు. Yeah. ఓకే. ఒక ఒక ఏమంటారు, ఒక యాపిల్ కాదులేండి, మామూలుగా గోవా జామకాయ ఉంటుంది కదా, జామపండు. ఓకే. ఒకటి పెద్దగా అవుతుంది, ఒక చెట్టులో జామకాయ అనేది చాలా పెద్దగా అవుతుంది, ఒక దాంట్లో స్వీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటే వాటి రెండింటిని తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేస్తారు. ఓకే. అలా జాయిన్ చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ వచ్చే ఫ్రూట్ ఎలా ఉంటుందంటే స్వీట్గా పెద్దగా రెండు ఉంటాయి. అర్థమైందా? Yeah, sir. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. ఇది ఒక ఇన్హెరిటెన్స్, ఇది ఒక ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే. రెండు ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాపర్టీస్ ని ఒకటే క్లాస్ లోకి జాయిన్ చేస్తే దాన్ని హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. క్లియర్ కదా? ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఇంప్లిమెంటేషన్ బాగా ఈజీ అండి. ఇంప్లిమెంటేషన్ గురించి మీరు బాధపడకండి, ఆల్రెడీ మీకు ఇంప్లిమెంటేషన్ వస్తుంది. సింపుల్ ఏంటి అంటే ఆ ఏబిసిలు రాయడంలోనే మీకు తెలియాలి అంతే. సార్. ఓకేనా? ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో అయితే ఏం డౌట్ లేదు కదా? లేదు సార్. ఓకే. నో లైక్ నో ఒక ఏ క్లాస్ క్రియేట్ చేసామండి. ఓకే. క్లాస్ ఏంటి? క్లాస్ ఒక డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకున్నాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఒక బి క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓకే. బి క్లాస్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాము, డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకున్నాం, ఒక మెథడ్ రాసుకున్నాం. ఇక్కడ ఫంక్షన్ 1 అనేది ఒక మెథడ్, ఫంక్షన్ 2 అనేది ఒక మెథడ్. ఫంక్షన్ అని మీరు రాయకండి, నేను మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇలా ఫంక్షన్ అని చెప్తున్నా, ఎందుకంటే డెఫ్ ఉన్నాయి. బట్ దీన్ని ఏమంటామంటే మనం మెథడ్ అంటాం. ఎప్పుడైతే క్లాస్ బయట ఉంటుందో దాన్ని ఫంక్షన్ అంటాం. అర్థమైంది కదా గైస్? లైక్ ఎనీవే నౌ అప్ టు దిస్. ఓకే. ఇక్కడ వరకు ఇప్పుడు ఏంటిది చెప్పండి? ఇది యు అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ అండ్ టెల్ మీ. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే. 1 minute. యా, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కదా. నౌ అవును సార్. ఓకే. నౌ ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే. ఈ క్లాస్ అన్నది ఇంకొక క్లాస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది సి క్లాస్. ఓకే. ఇది ఒక సి క్లాస్, ఇది ఒక ఈ క్లాస్ ని రెండింటిని డి అనే క్లాస్ లోకి ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నాం. అర్థమవుతుందండి? అనిపిస్తుంది కానీ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయిందంటారా? అవును సార్. ఓకే. సరే సరే, నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ పక్కన తీసుకుందాము. ఓకే. 1. ఎందుకంటే నేను ఎరైజ్ చేయకపోతే నాకు స్క్రీన్ మూవ్ కావట్లేదు, అందుకే ఈ ఇష్యూ అంట. ఓకే. ఓకే సార్. రైట్. సో ఇక్కడ వరకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే, ఇది ఉంది కదా, ఇది కదా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునేది. సార్. సో పైన ఒక క్లాస్, తర్వాత రెండు క్లాసెస్. ఓకే. తర్వాత ఒక క్లాస్. ఓకే. ఈ ఈ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నీ, ఐ మీన్ పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని చైల్డ్ క్లాస్ వాడేసుకుంటాను, ఈ చైల్డ్ క్లాస్ కూడా వాడేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ గ్రాండ్ చైల్డ్ అన్నవి చైల్డ్ క్లాస్లో ఉన్నాయి, చైల్డ్ 2 క్లాస్లో ఉన్నవి వాడేసుకుంటాను. సో ఇక్కడ మనము ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఓకే, లేకపోతే ఆగండి ఒకసారి, నేను ఇలా ట్రై చేస్తాను. కంట్రోల్ ఓకే. ఫంట్ కనిపిస్తుందా? ఏమైనా ట్రై చేయగలుగుతారా? ఓకే. ఇంతటి కనిపిస్తుందా? అట్లీస్ట్ కొంచెం జూమ్ చేయండి. కొంచెం జూమ్ చేస్తే డ్రా చేయలేమండి ఇమేజ్. ఓకే సార్. ఓకే. ఆగండి, ట్రై చేస్తాను. అందుకే దీన్ని అన్ని గ్యాప్స్ తీసేస్తున్నానండి. ఓకే. అట్లీస్ట్ ఇంత కనిపిస్తుందా? డి వరకు కనిపిస్తుందా అందరికి? సరే సార్, కొంచెం జూమ్ అవుట్ చేయండి, మొత్తం ఏ క్లాస్ నుంచి ఈ క్లాస్ కనపడేటట్టు అర్థం చేసుకుంటారు. లైన్స్ గీస్తారు కదా ఇట్లా. ఇది క్లియర్ అంటే ఓకే, లేదు అంటే
ఇక్కడైతే మీకు ఇంకా ఓకే సార్ ఓకే ఓకే అంటే క్లాసెస్ కనిపిస్తున్నాయి అది మీరు డ్రా రాయిస్తాను చేసి మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది. సార్ ఇది లైక్ ఇది 1 క్లాస్ అండి. ఓకే ఓకే సార్ ఇది బి క్లాస్, వీటికి లింక్ లేదు. ఓకే ఇవి ఇండివిజువల్ క్లాసెస్. ఓకే ఇది ఇండివిజువల్ క్లాసెస్, ఇది ఇండివిజువల్ క్లాస్. ఓకే ఈ రెండింటిని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ వాడుతున్నా. ఓకే ఇక్కడ ఏమున్నాయండి, ఏబి రెండు ఇన్హెరిట్ అయ్యాయి. ఓకే రెండు ఇండివిజువల్ క్లాసెస్ ని నేను ఒక క్లాస్ లోకి తీసుకున్నా. దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే ఇక్కడ వరకు ఏంటండి, హైరార్కికల్ మల్టిపుల్ మల్టిపుల్. ఓకే మల్టిపుల్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ హైరార్కికల్ అంటే ఏంటి, ఓకే ఫాదర్ క్లాస్ ని మదర్ చైల్డ్ వాడుకున్నాం. ఒక్క నిమిషం అండి, మళ్ళీ ఒక్కసారి మీరు డ్రా చేస్తే మీకు క్లియర్ కట్గా వచ్చిపోద్ది. నౌ ఎనీవే యా సో ఇక్కడ వరకు చేసాము అవునా, ఇక్కడ వరకు అందరికి క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ ఇది కావాలి కదా మనకు. ఓకే ఇది నేను ఇప్పుడు ఏ క్లాస్, ఓకే లైక్ ఇది బి క్లాస్ అనుకుంటాను. ఓకే అండ్ ఇది సి క్లాస్, ఇది డి క్లాస్, ఇంకా ఈ క్లాస్ కూడా ఉందండి, బట్ ఓకే నో ఇష్యూ. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వరకు ఇది ఈ క్లాస్. ఇది ఈ క్లాస్. ఓకే ఇది డి క్లాస్. డి క్లాస్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సిఈని, ఓకే ఈ సిని ఈని, ఓకే సిని ఈని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాను. గాట్ ఇట్ గైస్. ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మల్టిపుల్ అయితే ఇక్కడ ఏమైంది అంటే హైరార్కికల్. ఓకే సో వీటన్నిటిని మనం చెక్ చేస్తున్నాం. అర్థమవుతుందా, అర్థం కావట్లేదా? అర్థమవుతుంది సార్, కానీ మళ్ళా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాం. సరే సింపుల్ అండి, సింపుల్. ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసాక మీకు అర్థం కాకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కషన్. ఓకే నేను పెద్ద చేస్తున్నాను. ఓకే అంటే ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే ఇక్కడ వరకు, ఓకే ఇక్కడ వరకు ఏ క్లాస్ ఒకటి తీసుకున్నాను, బి క్లాస్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఆ రెండింటిని నేను ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాను, సి అనే క్లాస్లో తీసుకున్నాను. ఓకే ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి, ఏ క్లాస్ తీసుకున్నా, బి క్లాస్ తీసుకున్నా, దాన్ని సి క్లాస్లో తీసుకున్నా. దీన్ని ఏమి ఇన్హెరిటెన్స్ అంటున్నాము, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. అవునా? నెక్స్ట్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే నెక్స్ట్ ఈ క్లాస్ తీసుకున్నాను, సి క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఓకే ఈ క్లాస్ సి క్లాస్ రెండు సపరేట్ క్లాసెస్. ఓకే రెండు సపరేట్ క్లాసెస్. మీరు ఇన్హెరిట్ అయింది అన్నది ఒక నిమిషం పక్కన పెట్టేసేయండి. ఓకే సి అన్నది ఒక క్లాస్, ఈ అన్నది ఒక క్లాస్. అవునా? సి అన్నది ఒక క్లాస్, ఈ అన్నది ఒక క్లాస్. వాటి రెండింటిని నేను ఏం చేసుకుంటున్నా అంటే, ఓకే ఇక్కడ సిలో డి రావాలి. ఓకే సిలో డి రావాలి అండ్ కాదు ఈలో సి రావాలి అండ్ డిలో సి రావాలి. అవునా? అలా వస్తే ఏంటి, ఈలో సి క్లాస్, ఓకే డిలో సి క్లాస్. అర్థమైందండి? ఇలా వస్తే దీన్ని ఇప్పుడు ఏమంటాము, హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో వీటన్నిటిని మనం మెర్జ్ చేస్తే వచ్చేదే హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే సో వీటన్నిటిని మనం ఎలా మెర్జ్ చేస్తున్నామంటే, డి అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం. ఓకే డి అనే ఇవి మాత్రం తీసేసి నేను మళ్ళీ టైప్ చేస్తున్నాను. ఓకే డిలో ఏ క్లాస్ ఉందండి, డిలో సి క్లాస్ ఉంది, ఈలో సి క్లాస్ ఉంది, డిలో సి క్లాస్ ఉంది, ఈలో సి క్లాస్ ఉంది. నేను డి నుంచి కాల్ చేస్తున్నా.
డి నుంచి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసా. ఓకే, నౌ కంట్రోల్ ఎస్. ఎస్, వాట్ ఈస్ మై పైథాన్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి, అన్ని క్లాసెస్కి కాల్ అయింది. ఓకే, నేను మొత్తం ఎన్ని క్లాసెస్ క్రియేట్ చేశానండి? 5 క్లాసెస్ క్రియేట్ చేశాను. D1, E1, C1, A1, B1, మొత్తం 5 క్లాసెస్. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నా? డి అనే ఒక్కదాన్ని కాల్ చేస్తున్నా. ఓకే, డి అనే ఒకటి కాల్ చేస్తున్నా. డి అనే ఒక్కటి నుంచి నాకు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయండి? ఓకే, ఎనీవే ఇక్కడ మనం ఇంక ఎక్స్ట్రా కూడా ఈకి కాల్ చేసాం. ఓకే, ఈకి కాల్ చేసాము, బట్ ఇక్కడ కూడా అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఇక్కడ తీసేసారంటే మీకు ఈ కాల్ కాదు. ఓకే, గాట్ ఇట్ రైట్ గైస్? సార్. ఓకే, సో ఇది హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇందులో ఇక్కడ వరకేమో మల్టిపుల్, ఇక్కడ వరకేమో హైరార్కికల్. ఇవి మొత్తం కలిపితే హైరార్కికల్, మల్టిపుల్ కలిపితే హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, ఇలా కూడా మనం చేయొచ్చండి. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ మీరు చేయగలుగుతారా? ఈ డయాగ్రామ్ మీరు చేస్తారా? దిస్ ఇస్ లైక్ అసైన్మెంట్ ఫర్ యూ. ఈ క్లాస్ ని డి లోకి సి లోకి అంటే మల్టిపుల్ హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. కింద హైరార్కికల్ అయింది, పైన మల్టీ లెవెల్ అయింది, పైన మల్టీ అయింది, సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా అయింది అనుకోండి ఇండైరెక్ట్ చెప్పాలంటే. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏ టు బి అయింది. అట్లా చూసుకోవాలి, బట్ ఇక్కడ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదు లేండి, మల్టిపుల్ అయింది ఇక్కడ. సార్ చెప్పండి. సి నుంచి బిఏ మల్టిపుల్ అయింది సార్, మల్టీ లెవెల్ అనేది మల్టీ లెవెల్ అయింది. అవును, ఈ నుంచి డిసికి హైరార్కికల్ అయింది. అవును, మళ్ళీ ఈ నుంచి డి ఇదేం సార్? లేదు ఈ లింక్ లేదండి, ఈ గీతలు ఏదో వాళ్ళకి చెప్తూ రాశాను నేను. ఓకే ఓకే, అదే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్. లేదు ఇక్కడ ఈ గీతలు ఏం లేవండి, మీకు ఆరోస్ మార్క్ ఇచ్చినవి మాత్రం. ఓకే, నేను చేస్తారా? సార్. Yeah, this is about inheritance. Okay, before stopping the class I want to show syllabus. ఓకే, ఇక్కడ వరకు మొత్తం అయిపోయిందండి. సూపర్ క్లాస్ అయిపోయిందా? లేదు సార్, లేదు సార్, అవ్వాలా. ఓకే, లేదా ఓకే సూపర్ మెథడ్ రేపు చూద్దాము. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ మనం చెక్ చేసాము. ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఒకటి ఉంది, తర్వాత డెకరేటర్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకొక 3 days పడుతుంది, మీరు రెగ్యులర్గా వస్తే ఇంకో 3 daysలో క్లాసెస్ అయిపోతాయి. ఓకే సార్. సార్ పైన కొంచెం స్క్రోల్ చేయరా? ఓకే, ఎక్కడ వరకు? ఇక్కడ పైకి కొంచెం పైకి, డెకరేటర్ అడ్వాన్స్ పైథాన్ పైకి సార్, పేజ్ పైకి. ఇంకా పైకా? లేదు సార్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, ఎనీవే ఇక్కడికి మనం సెషన్ స్టాప్ చేద్దామండి.